So just quickly to launch us off, I'm Erin Hetherington. I have a PhD in epidemiology, and for those of you who are wondering why I might look familiar, I was actually a postdoc in the department here a few years ago. I now work for the Trottier Family Foundation, and we're a philanthropic foundation that supports a broad number of initiatives across the country in science and education. We support a lot of things that are fighting against climate change, and then I'm personally responsible for all of our initiatives that support access to healthcare and health. We've heard today from a lot of great speakers about climate change, the impacts on health, and we've heard a little bit about sort of how often the more vulnerable and more marginalized communities bear a disproportionate impact of those climate change impacts. And it's often the case that those who are the biggest contributors are not those who have the most immediate impacts of climate change. And on a global scale, that's really easy to understand in terms of industrialized countries being major emitters of greenhouse gases. And then you think about who is on the front lines of climate change impacts, thinking about small island nations who are literally seeing their existence being threatened by rising sea levels, or in warmer areas where drought is impacting the very food supply that everybody relies on, or even climate events that are fueling geopolitical tensions and spurring global migration. But those inequalities of who's an emitter and who is bearing the brunt is not just at a global scale. We heard just in the last panel how some of the largest emissions due to transport are from the richest areas or the richest members of society. And you think about how that comes down to scale in Canada, in Quebec, or in Montreal. So we can think about isolated seniors who are more likely to suffer the impacts of heat waves. We had that tremendous statistic this morning around how heat events are disproportionately, the deaths suffered from heat events are disproportionately in communities. They're not in care, they're in people in their homes, right? Other impacts that we see are around low-income neighborhoods that might already be suffering from air quality issues because they're next to major highways. That is just exacerbated by wildfire events, or even other neighborhoods that are more impacted by flooding because of where they are historically located and how the infrastructure may not have been kept up so much in those neighborhoods. And so when Jill and I started talking about this event and this panel, we really wanted to make sure that we had a chance to hear from not just the academic sector and researchers who are doing amazing work. We've had a wonderful series of panels presenting a real cross-section of scientists working on climate change and health, but we wanted to really hear also from community members and to understand how are climate change and health impacts being felt at the community level outside of the academy. Et c'était vraiment la motivation pour ce panel. On voulait vraiment privilégier la voix des personnes qui ne travaillent pas dans les universités, mais qui travaillent vraiment plus sur le terrain. Alors, on a avec nous des représentants d'organismes qui travaillent soit directement avec des populations affectées ou plutôt dans des positions de gouvernement. Alors, on a quelqu'un qui travaille avec une organisation qui représente les populations racisées. On a quelqu'un qui travaille avec des populations itinérantes. On a quelqu'un qui travaille en santé dans la direction régionale de santé publique et aussi avec un organisme qui représente la voix des citoyens dans les quartiers de Montréal. Et on voulait vraiment prendre le temps aujourd'hui, à la fin de la journée, de privilégier leur voix et de voir qu'est-ce qu'on peut faire en collaboration entre le milieu en dehors de l'académie et avec les chercheurs ici présents pour essayer de trouver des solutions concrètes. Alors, j'ai avec moi 4 femmes extraordinaires qui vont partager leur expertise avec vous. Je ne vais pas lire leur biographie, mais ma première question va leur donner la chance de se présenter et présenter les organismes qu'elles représentent. Et je voulais dire qu'on a vraiment de la chance. Dans les 3 premiers panels, on avait un Eric. On n'a pas d'Eric sur ce panel ici.
Mais on a vraiment de la chance parce qu'on a 3 Sarah, OK? Alors, on a Sarah Munoz, excusez-moi, Sarah Mohamed et Anne-Sara Brais. Hannah, c'est la seule qui n'est pas une Sarah dans le panel, mais je pense qu'on est bien représentés. Alors, merci de m'avoir rejoint ici sur scène. Et je vais commencer par vraiment vous donner la chance de vous présenter. Alors, de me dire un petit peu de qui vous êtes, l'organisation que vous représentez ici aujourd'hui et votre rôle dans cette organisation. Sarah, do you want to go first? Yes, I will. Hi everyone. My name is Sarah Mohamed. I am the research coordinator with the Black Community Resource Center, and I'm also a learning consultant. My work really predominantly focusing on supporting organization designing programs that are really inclusive, that looks at learning, and that also looks at how people learn best, but also how do you design through an anti-racist lens? How do you actually include community voices? How do you do social learning, and how does that translate into reality? With the BCRC, I'm very fortunate to be working with them in collecting a lot of information and data about the Black community, and specifically English-speaking Black community here in Montreal. If you're not familiar with the BCRC, it's an organization that's been in Montreal now since 1995, and it mainly services the English-speaking Black community in Montreal, since this specific community faces the struggle, I would say, of being a Black person, but also being a language minority. So think about access to healthcare, think about access to education, think about access to appropriate transportation, think about access to information in general. And that's why this organization is here. I'm very excited to be here, and I enjoyed the previous panel, and I think there was a lot of information that I think this panel is gonna dig a little bit deeper into. Yeah. Hello, everyone. My name's Hannah Brais. I'm the head of research at the Old Brais Mission, which is, for those of you who are not familiar with it, it's a large homeless resource here in Tiohtià:ke or Montreal. And for those of you who are maybe less familiar with homeless resources, we don't generally go by homeless shelters anymore, notably because that's not necessarily the only thing we do. And sort of this old idea of like a big dormitory with hundreds of people in it is something that we're trying to make go the way of the dodo. So we do quite a few things. We offer emergency resources. We offer low barrier services, so spaces where people can come and go kind of as they please, despite sort of where they're at in terms of intoxication, mental health, etc. We do a lot of housing. The majority of our resources are really committed to housing individuals. We name it sort of as rehousing. We also do housing first, so to try and ensure people enter into housing as quickly as they enter into homelessness, so that experience through the shelter never happens. And as well prevention, which is relatively new for us. So really working with community organizations that are outside of housing and homelessness, or sort of traditional avenues, to make sure that people are housed before, or they get to stay in their housing, or they're rehoused as quickly as we identify it. So that's my main hustle. I'm also a doctoral candidate here in the geography department, and a member of the National Advisory Council on Poverty. So we spoke a little bit about government before. Technically not wearing that hat today, but I like to disclose it. Hi everyone, I'm Sarah Munoz, I'm the second Sarah. And I work for the Coalition Montréalaise des Tables de Quartier. Honestly, I have no idea how to translate Table de Quartier. So I'm just going to explain what it is, and we'll just call them neighborhood tables or something like that. So these are local organizations that are very intersectoral and multi-network, and their goal is to bring together different partners like citizens, local nonprofits that work, really on the ground, institutions as well. And their goal is to create collaborative spaces to consult different actors, but also think collectively about issues. And there are 32 of them. So in I don't know how many neighborhoods there are in Montreal, probably around 32. And so they bring together all of these different actors with the goal of
of improving life conditions. So they work on things like homelessness, food security, social isolation, housing, these sorts of things. And so the coalition where I work represents all of these neighborhood tables at a regional level. So they would work together with la Direction Régionale de Santé Publique, for example, or the Civil Security Center, or just different institutional partners at the regional level to bring these issues on another scale, and so represent all of these community development problems more regionally. And I think we can, and my personal project on here is to try to enhance the communication between the community sector and the regional health agency and civil security center, especially in times of climate crises or what do we call them, extreme weather events now. And so we're trying to improve this communication line to better help vulnerable communities in times of crises. So, heat waves, ice storms, these sorts of things where messages don't necessarily reach the ground, and where, nonprofits are kind of left to themselves sometimes. So we're trying to improve this line of communication. And that's pretty much it. Bonjour. Je vais être la seule à parler français possiblement, mais je pourrais répondre à quelques questions en anglais. Moi, mon nom, c'est Dr Anne-Sara Brais. Je suis médecin de santé publique et je travaille à la santé publique de Montréal. Ce qui m'a amené là, c'est une grande préoccupation pour l'environnement depuis très, très longtemps. Puis on dirait qu'en médecine, je me retrouvais pas nécessairement, les liens entre l'environnement et la santé n'étaient pas toujours mis de l'avant, puis sûrement moins qu'aujourd'hui maintenant. Puis quand j'ai découvert la santé publique, je me suis dit, mon Dieu, on peut être un médecin écologiste, puis c'est ça qu'on peut travailler au quotidien avec des partenaires, avec des chercheurs, etc. Fait que c'est ça qui m'a amené là, puis aussi à être impliquée un peu sur le lien santé et environnement. J'ai fait une maîtrise en communication des changements climatiques où on regardait comment parler de santé, ça pouvait aider à mobiliser les gens parce que ça rapproche l'enjeu. Et ça m'a amené à être externe en médecine et faire un stage à la santé publique de Montréal en 2017. Puis à cette époque-là, je leur avais dit, je veux faire un stage sur n'importe quel sujet qui touche les changements climatiques, ça m'intéresse. Puis on m'avait répondu qu'on faisait rien. J'étais comme, ah ouais, l'OMS dit que c'est la plus grande menace à la santé du 21e siècle, puis on n'a rien de structuré, du moins. Puis finalement, dans mon stage, j'avais été parler à différentes personnes, de Norman King, dont je parlais tantôt, puis on avait plein de dossiers en changement climatique. On travaillait la chaleur, la pollution de l'air, la maladie de Lyme, le transport, l'alimentation. Il y avait des liens partout. C'est juste que c'était pas structuré d'une manière où on pouvait vraiment essayer de le porter politiquement. Donc, on fast-forward et l'année dernière, on a mis sur pied, puis c'est le bureau dont je m'occupe, le bureau de lutte intégré au changement climatique à la santé publique de Montréal. Il y a vraiment une grande volonté qui s'est construite dans les dernières années d'être à la hauteur de ce problème-là, puis qu'on voit qu'on ne peut pas avoir seulement notre petite équipe en environnement qui fait des liens avec quelques partenaires. Il faut que ce soit quelque chose qu'on porte au plus haut niveau comme organisation, puis c'est pour ça que maintenant, ce bureau-là mobilise autant nos équipes en santé au travail, en jeunesse, en promotion de la santé, en environnement, en surveillance, en gestion des savoirs. On essaie vraiment d'aller chercher toutes les personnes dans l'organisation parce que des liens, il y en a partout. On veut avoir une approche qui est concertée puis qui est cohérente. Donc, je pense pour répondre à la question, c'est ça qu'on fait. Puis souvent, quand je parle à des partenaires, j'ai l'impression que si on a un lien direct avec la santé publique, ça va être souvent sur un sujet spécifique. Puis c'est difficile d'avoir en tête tout ce que cette grosse boîte-là. À Montréal, on est rendu presque 600. On fait, puis on a vraiment un super mandat qui s'est organisé différemment dans d'autres provinces. Nous, on est reliés aussi au ministère de la Santé, puis on est là pour diagnostiquer les problèmes de la population à grande échelle, puis trouver des traitements. Fait que ça nous donne une grosse marge de manœuvre sur les différents enjeux qu'on peut trouver, puis une certaine indépendance. Puis je pense que j'avais envie de le nommer, cette indépendance-là, parce que ça nous est arrivé de s'impliquer contre l'industrie du tabac, ça nous est arrivé de s'impliquer contre un salon de jeu qui allait arriver dans une population particulièrement à risque. Fait que
la santé publique peut être un acteur politique, puis un lien entre la recherche crédible puis l'action. Fait que c'est un peu ça qu'on essaye de faire à Montréal. Merci beaucoup. Et pour notre prochaine question, j'aimerais que vous réfléchissiez. Sorry, I said I was going to switch back and forth. I did my first question in French. I'll switch to English now. If each of you could tell me broadly what you think the major impacts of climate change are, either on the communities that you serve or on the organization that you work with, and recognizing that these may be health related or they may not be health related, but sort of taking that climate change angle first, how is the issue of climate change, how do you see that living out in the communities or the organizations that you serve? Well, do you want to start, Hannah, and then we can... I think within the, like I'm speaking for the non-for-profit sector in homelessness, like many actors, the greatest threat we face is uncertainty, particularly in the context that we operate in. Our organizations don't receive core funding from most like public funding bodies. We operate mostly on project-based initiatives that are meant to be sort of here's something innovative, here's something different that we're trying. So when crisis hits, and it hits us all the time, we're sort of always left scrambling with a lot of often of our public partners to say, well, no, we need money now. And it's not a project call, it's our core funding was never there. We need better support to meet the need now. And I think thinking about a concurrent housing crisis, although like I think it's challenging to call it a housing crisis when we kind of designed the housing system to be this way. It's not really a crisis if you're somebody benefiting from it, right? But I think if we think about how we're on the receiving end of this housing crisis and more people are becoming homeless, when somebody faces an extreme weather event or loses their housing because the long-term effects of climate change, and they become homeless, there's a traumatization, there's sort of all of the compounding effects of that precarity, of that loss of housing that really impacts how that person comes to our services. And there's also the fact that there's less housing and there's less affordable housing. So how do we get that person out of our resources and into long-term housing? And that task is becoming so much more challenging for us. And a lot of the models that we built ourselves on were kind of that idea of we can put somebody back into private market housing, and that private market housing is just not there. And if it is there, that person can't afford it. So it's also who's losing their housing from climate change and extreme weather events. It's usually people who were able to afford it before but cannot afford market housing now. So those are some of the big things. Je vais juste rebondir et ça me fonctionne. Ouais. Je vais juste rajouter quelque chose parce que c'est vrai que pour la coalition Montréalaise des tables de quartier, on n'a pas de mandat populationnel, donc on n'a pas de communauté avec lesquelles on travaille particulièrement. Et les tables de quartier non plus d'ailleurs, n'ont pas de mandat populationnel, donc ne sont pas en contact direct avec les populations, mais regroupent tous les organismes, ou enfin beaucoup d'organismes qui travaillent avec ces populations. Donc la réponse que je peux vous donner est un petit peu indirecte, dans le sens où c'est ça, on n'a pas on a un regard sur l'impact des changements climatiques pour les communautés, mais il est pas, de mon point de vue là, il est pas premier. Par contre, c'est vrai que les changements climatiques impactent la manière dont les tables fonctionnent. Les changements climatiques ne sont pas nécessairement toujours un enjeu primordial pour les quartiers. Les tables, en fait, organisent avec les institutions et les différents organismes communautaires des priorités pour le quartier avec les citoyens. Qu'est-ce qu'on va prioriser dans le développement du quartier, dans la lutte contre l'exclusion sociale, pour la lutte au développement. Et en fait, les changements climatiques apparaissent peu. Et c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'enjeux sociaux et politiques autres que les changements climatiques dans ces quartiers-là. Donc la pauvreté, la lutte contre l'exclusion, le logement, l'itinérance, tous ces enjeux-là, en fait, sont... même s'ils sont évidemment
extrêmement liées au changement climatique, et on le sait d'un point de vue académique et d'un point de vue théorique, finalement, dans les quartiers, ça ne transparaît pas comme nécessairement un enjeu primordial pour les citoyens, pour les organismes qui travaillent avec ces populations marginalisées. Par contre, les tables, par exemple, ont vu leur rôle changer à certains moments à cause des changements climatiques. Donc, par exemple, pendant la crise du Covid, bon, ce n'était pas vraiment un changement climatique, mais on peut aussi utiliser la crise du verglas de 2023. Mais par exemple, la crise du Covid a vraiment changé leur importance dans le tissu social et politique, où les tables ont dû prendre un rôle de leadership pour la distribution des services aux organismes communautaires, aux populations directement. Avec la crise du verglas aussi, il y a eu un gros manque des institutions et les organismes communautaires ont dû prendre le relais avec le soutien des tables de quartier pour coordonner les efforts aux populations. Donc c'est ça, pour nous, on a un enjeu d'améliorer toute cette coordination, le rôle des services publics et l'aide qui est apportée aux organismes communautaires qui, eux, servent la population directement. De notre côté, on s'est intéressé à comment les changements, on s'y intéresse actuellement, puis on va continuer, mais à comment les changements climatiques affectent la population de Montréal. Puis je ne veux pas du tout répéter ce qui a été dit plus tôt parce que les chercheuses qui ont présenté ont vraiment, je pense, nommé à quel point c'est important d'aller dans la granularité, que quand on regarde des impacts globaux, bien, c'est le type de l'iceberg, puis plus on veut voir comme les couches d'intersectionnalité qui s'ajoutent, mais c'est là vraiment qu'on arrive à avoir un portrait plus clair de qui, comment sont touchés, puis quelles interventions on pourrait faire. Fait que nous, on a commencé par, puis je vous invite à le lire, ça vous intéresse, faire une évaluation de la vulnérabilité régionale au climat. On l'a publié l'an passé. Mais maintenant, on est vraiment plus dans une approche d'aller vers les citoyens et citoyennes, d'aller vers les experts de différentes populations. Puis je pourrais en parler un peu plus loin tantôt. Mais l'idée, c'est de pouvoir mieux comprendre comment guider nos interventions en fonction des personnes qui sont réellement touchées. Puis en même temps, comment apprendre des personnes qui sont touchées. Puis il y a un projet en cours en ce moment avec la CMTQ, l'acronyme, Coalition montréalaise des tables de quartier, et la santé publique de Montréal, où on a décidé d'aller prendre le pouls de 4 arrondissements, tables de quartier en fait, on va dire les bons termes, et de voir... Est-ce que, premièrement, les gens savaient de quoi on parle quand on parle de changement climatique, puis quel type de ressources ils vont vers? Et ça nous a permis de aussi recenser, parce que là, on parle des impacts méconnus des changements climatiques, du type... j'ai nulle part où aller quand il fait chaud. Il y a des haltes fraîcheurs qui sont ouvertes, mais toutes dans les heures ouvrables où je sais que je vais au casino parce que c'est le seul endroit, le restaurant du casino, qui est ouvert 24/7. Comment, ou par exemple, je connais personne dans mon quartier, donc j'ai une personne à appeler si j'ai des besoins. Fait que pour nous, ce qui est préoccupant dans les impacts, c'est qu'on est capable de chiffrer des choses puis de nommer le nombre de décès, mais des fois, on n'est pas encore rendu à comprendre qualitativement comment ça touche les gens, puis qu'est-ce qu'on peut utiliser comme information pour les interventions. Thank you. I think to understand how climate change affects when we speak about the Black community specifically here in Montreal, we need to understand the context and the lived experiences of those folks, including myself. As I mentioned earlier, the community faces a lot of challenges, and access to public health information and public information in general is very limited. When we look at the socioeconomic markers of Black individuals, when we look at Black youth specifically, Anglophones and Francophones, usually they are underemployed. The unemployment rates are higher than their white counterparts. And the interesting thing, the Black community, or Black youth specifically, men and women, with more academic attainment of degrees, the lower their annual income is. So think about access to housing. Think about access to being able to move to different areas when there is, when you know a specific area is going to be flooded next fall. Or we know that in, when is it, like not last year, the year before, when there was, because of an ice storm,
there was like electricity, cut off, and some communities, and specifically racialized areas, were impacted by having the electricity off during winter for much longer than other areas in Montreal. So when we're talking about how climate change actually affects the community, we're fortunate enough to have a partnership with a great researcher, Dr. Jera there, who's trying to also help us in understanding what's actually going on with the community. And we found out that through that research and also our experiences before providing social services to the community, is that the community is affected in multiple ways. The first thing is when we're thinking about extreme weather patterns, like the word that was used today, during heat waves, usually they are in housing that is not very supportive for a healthy lifestyle during the summer. And it's too hot for them to go outside to congregate and actually be able to hold space in public, because it's either too hot or they live in neighborhoods where there are less parks right now. And so like there's like a kind of diminishing of public spaces and green public spaces that affects directly the mental well-being of the Black community, and it leads to isolation amongst immigrants and also seniors within our community. We saw this firsthand happen. We also saw that that it affects some. One of the gentlemen earlier said that I have anxiety and my kids have anxiety. We see that a lot of people have anxiety across ages, and climate anxiety specifically, and it's one of the anxieties that is kind of deprioritized in the Black community, but it is still there. We also, as an organization, I would say that we deprioritize climate change, not because it doesn't exist or it's not affecting our population, but limited funding, limited capacity, and you kind of juggle which priority. Do I get the seniors in appropriate housing, or do I host a program about climate change education? What do I do? And so community workers like us have to juggle like every couple of months, what are your priorities, even though these priorities are very long term. I have a huge list here of how how climate change affects us, but I think I'll stop here. Yeah. Merci. Et ça ne me surprend pas tellement de vous écouter, et chacun d'entre vous a nommé des choses qui ne sont pas nécessairement des changements climatiques. Alors, on a eu la crise du logement, on a eu la crise du COVID, on a eu le manque d'emploi parmi les populations jeunes. On a beaucoup d'autres enjeux qui font des priorités dans les communautés avec qui vous travaillez. Et alors, je veux vraiment comme refléter sur ça. Moi, j'ai écouté... quelqu'un m'a parlé de ça. OK, c'est vraiment la tension entre la fin du mois et la fin du monde. Comme les changements climatiques, oui, c'est la fin du monde, c'est très important, mais moi ou la famille que je dessert, elle ne se rend pas à la fin du mois. Elle n'a pas assez d'argent pour se payer le loyer ou l'épicerie. Alors, en pensant à ça, comment est-ce que vous pouvez, et vous en avez déjà nommé un petit peu, mais est-ce qu'il y a manière de comprendre un petit peu les réalités auxquelles les populations avec qui vous travaillez font face, que c'est vraiment des changements climatiques, mais qui impactent leur quotidien? Est-ce que vous avez des exemples peut-être par rapport à des événements météorologicaux extrêmes ou d'autres événements qui peuvent mener cette réalité à la lumière, que oui, on a beaucoup de priorités, mais les changements climatiques impactent aussi les crises au quotidien. Je ne sais pas si vous voulez réfléchir sur ça. Je vais m'essayer. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Il y avait des chiffres de l'OCAC, l'Observatoire québécois sur les changements climatiques à l'Université Laval, qui disaient que 36% des gens qui vivent en zone inondable, puis c'est des chiffres récents, n'étaient pas au courant qui vivaient en zone inondable. C'est quand même une information importante. Puis récemment, là, on parle plus comme on dit, les cuvettes dans Montréal, parce que nos égouts sont pas capables de prendre les précipitations plus intenses. On a construit beaucoup de sous-sols. Fait que ça, c'est un impact concret qui va arriver de plus en plus. Puis dont les citoyens et citoyennes ne sont pas assez au courant. Puis quand je faisais ma maîtrise, le chercheur avec qui je travaillais, Éric Lachapelle, avait construit avec Mila une expérience avec l'intelligence artificielle pour que les gens mettent leur code postal dans Google Maps et voient leur maison inondée. Après ça, on prenait une mesure des gens exposés, non exposés.
est-ce que vous voudriez envoyer un courriel à votre député? Est-ce que vous voudriez faire tel engagement? Puis on voyait que de rapprocher l'enjeu des personnes qui faisaient ce test-là, c'était efficace pour mobiliser. Fait que pour moi, il y a vraiment une question de communication là, au cœur de ça. Là, il y avait une analyse média qui s'est faite sur les médias québécois quand on parle de changement climatique d'une de mes collègues. Moins de 1% des messagers étaient issus du réseau de la santé. Donc, puis même quand le Lancet Countdown on Climate Change and Health a commencé en 2009, il n'y a eu aucun article dans les médias québécois. On est très en retard dans communiquer les changements climatiques à la population. Je suis pas mal certaine qu'il y a encore des gens, là, on le voyait tantôt, qui pensent aux ours polaires avant tout, qui se disent c'est quelque chose qui va arriver ailleurs, dans longtemps, à d'autres personnes qu'à moi. Alors que nous, on travaille avec les populations, on travaille en santé, puis on les voit déjà, les impacts, on les compte, les morts à chaque vague de chaleur, en tout cas à la santé publique de Montréal. Fait que pour moi, on a vraiment un devoir de communication du lien entre la santé et les changements climatiques. Puis même, c'est triste, mais à chaque fois qu'il y a des événements météorologiques extrêmes, c'est des opportunités pour faire valoir ce lien-là. Et là, c'est mon côté, faut pas augmenter l'éco-anxiété non plus. Faut prendre notre communication et apporter certaines solutions, puis des solutions politiques, il y en a. Je comprends que les gens sont fatigués, qu'on leur demande beaucoup de choses, mais ils sont prêts à en demander davantage à leurs élus. Fait que pour moi, il y a aussi ça dans ce que vous disiez, Erin, le fait que s'il y a des personnes qui veulent leur fin du mois, on les comprend. Puis s'ils n'ont pas le choix de prendre la voiture, notre société est bâtie comme ça. Fait qu'il faut aussi que nous, on step up pour demander des politiques gouvernementales plus ambitieuses où le choix environnemental va devenir le choix facile. I think a little bit on the coattails of that. One, because I didn't explicitly name it, but yeah, climate change isn't necessarily something that we talk about. Can we put that down? Sorry, I'm getting the echo. No, it's okay. Sorry about that. It's not necessarily something that gets articulated quickly when we're talking about homelessness, because it's not a priority for us, but I think on that point of like evoking it in such a way that like makes it like clear to those affected, I think we also have to start in the relationship building and show that compassion. Like, whether it be sort of like, I understand that you drive a car, but it's like, take some time with me and really understand why I don't really want to spend 3 hours a day in my car, but I have to. And I think a lot of the communities, at least the ones I work with who are dealing with extreme poverty, are not getting the sense that anyone's giving them that compassion. I don't have a professional story, but I have a personal story. I had a family member who lives in a flooding zone. It was one of the first times they were getting really badly flooded. And the only way to access the house that they were staying in, we either had to take a canoe, a kayak, or waders, and it was quite dangerous. And so it had been over a week. This person was running out of food. And so my partner and I were like, okay, how do we get there? And I was like, I got an idea. I'm a geographer. Not my current department, so McGill is excused from this conversation. I was at another department, and I was like, I'm a geographer. I'll go talk to the hydrologists who all work in climate change. And so I send an email to the lab. They're like, no problem, we got you, come get some waders. Go into the lab, and I begin to get berated about, well, you should really tell them to sell their house because it's only going to get worse. And that was a really stupid decision, buying a house in a flood zone. Don't they know that climate change is only going to get worse? And like, I mean, while you're there, why don't you just tell them to sell the house for whatever it's worth? And it's like, yeah, thanks for the compassion. Thanks for the waders that have holes in them, by the way. I think there's a little bit of work still to taking the time to work with communities and less being in a role of information giving, but information building. And it speaks to the last presentation of like, people know these things. People know that they're vulnerable to these changes. If you want to evoke it as a priority, you're going to have to also listen to their priorities to build those priorities together. I'll just piggyback on that. I'm taking off my little project management hat and putting back my academic hat because it just made me think of my thesis. I did my PhD at the University of Montreal with Éric Lachapelle as well, by the way. I worked a lot on climate mobility and climate immobility and the way that institutions may trap people in place.
due to maladaptive practices or lack of adaptation opportunities. And one of the big things for people that were in flood zones, I worked in southern Louisiana, so all of it was a flood zone. But a big thing was perception of risk. A lot of the people there didn't necessarily comprehend the risks they were under, and that was a little bit about what you were talking about, the article that came out today about a lot of people in Montreal don't know that they are living in des zones de cuvette. And a lot of it also has to do with the means that, you know, politicians or elected leaders may give to people to diversify their adaptation strategies, and it goes back also to our dependence on, you know, our cars and our difficulty moving around. But in Montreal, one of the other, you know, to come back to your question also, one of the big things about the way climate change is impacting organizations is from what I see in my project, is that they do not want to be added on more mandates about climate change and about adaptation and about population services that they have to provide, because they're already very solicited by institutions. They already have to, you know, do a lot of the work that maybe institutions should be doing, and there's very little not little, but there is some lack of comprehension from institutions about the work and the capacities of actors. So for example, during one crisis in one of the neighborhoods we're studying, the arrondissement just called up the table de quartier and said, here's $15,000, please distribute that to people who have lost power and food. And the table was just like, well, we can't do that. We can't just go to the bank with a check. We can't just, you know, make gift cards. We can't do that. And so the institution was trying to delegate a task or a mandate to an organization that is not made for this. And it's very clearly a lack of understanding and respect for the capacity and the mandate of these organizations. And so yeah, I'll just stop here. I don't have any specific examples beyond the floodings and heat waves that I've mentioned earlier. I think one of the things that we really struggle with as a community organization is being able to congregate and be with the community, to actually hear community voices. And the extreme heat events, I think, really impacted that. Whenever we plan to have something during the summers and leading up to like September, usually something happens that just makes it very difficult for the population to actually come through. And that makes us kind of have hybrid events or using Zoom, which also has its own implications on climate change. So I think in the kind of tangible way is that it's just becoming more difficult for people to actually be able to connect, which is making it more difficult for us as an organization to understand what's actually going on and how do folks actually experience climate change impacts. That's what I would say. Great, thanks. I'm hearing a lot about how, you know, extreme events really create that concrete link for people, you know, about what are the links between climate change and their daily lives. But we have to be really careful to make sure that we're also listening to those communities and we're not just using that opportunity to come with another sort of top-down message saying, see, here's climate change, so now that means you have to, you know, sell your house or, you know, stop using your car. And I think about, we heard earlier about the Fort McMurray fires, and I was living in Alberta at the time, and I remember there being some dialogue around, all the folks in Fort McMurray work directly in the oil industry. This is a great time to educate them about how the oil industry is contributing to climate change. And if you think about the sort of heartlessness of that message, these are people who have just lost their homes. They have lost all of their livelihood and their whole way of lives. People have died. And is that the moment
moment that you take to then come in and say, ha, you really should have listened to me about climate change. So I think we have to be really conscious about how we show up and how we listen to community and how we meet them where they are, reflecting on their priorities and whether there's an alignment or not there. You know, maybe there isn't, but, you know, making sure that we listen first when we show up. And then again, Sarah Munoz was saying, you know, making sure also not to overload communities. Communities, especially organizations serving more vulnerable communities, already have a lot on their plate. There are opportunities for collaboration, but let's make sure that we use space to make opportunities that make sense, that are really bringing back value to the communities we're supposing to serve. So I want to use that as a bit of a pivot to think about, there is a room full of researchers here. They showed up, and so if there were something that you wanted to ask of the research community, are there major questions, or are there major things that you feel that could be profitable collaborations with members of the research community here regarding climate change and health, because that's where we're here, but what would those pressing questions look like? You have a captive audience, so go for it. I think I think there's a lot of questions to be answered. I think one of the previous panelists kind of mentioned that they ask questions that are actually asked by the community. So I think there is, I've always, like my career since the beginning, it has always been in the intersection of research and kind of action. And I've noticed throughout my career, whether we're working with a research institute, a university, that even though we pretend to be collaborative, usually it's very siloed, and usually it's very extractive. And in my experience here with the BCRC, I get a lot of requests from researchers who want to, in my opinion, research on the Black community, which is help us recruit people, help us with the consent form, and bye. And so that doesn't work. That's not community research. That's not participatory research. That's not research, in my opinion. And so I would kind of really ask of researchers here to understand and to actually kind of take a step to co-create with the community that you're in, to answer questions that are pertinent to the community. Because sometimes I get requests for answers that are not really, for questions that are not really related to what's going on within the community. And so intentional collaboration with community organizations and community members from the ideation of what is it that we're actually trying to investigate during the research process and during research analysis and after that. I want to be able to look at my community members as community members, not just participants. They're active in the knowledge co-creation of whatever it is that is actually published. And we also need to acknowledge something that both researchers and community organizations face, this funding bottleneck. And so instead of actually sharing resources, we end up hogging it, whether we are the organization or we are the researcher. So there's a huge opportunity to actually answer and create programming through funding in institutions if it's done intentionally. And if it's done with, number one, looking at your students who are actually your PhD students, your master's students. Do you have any Black students? Do you have any students who are of color? Do you have any students who are immigrants? These are the students who are actually going to be able to support in the formulation of the whole research process. At the BCRC, we've worked with a lot of faculty from McGill, and we had some really successful people who used to collaborate and work for the BCRC who moved on to actually be PhD students with McGill professors. And so there is a calling for a long-term partnership in terms of like figuring out how can we dispense funding, but also figuring out how can we share and capacity, not only the researcher coming in and talking to the community, but I don't know if I actually had conversations with McGill staff about how to be anti-racist. I don't know if I had a conversation where it's like, how do you actually ask a community a question? So the knowledge sharing needs to also be reciprocal in a way, and it's important for the sustainability of the organizations, but also your research projects. I think there is a lot of
there's a lot of things that I think the research community can actually contribute. I think a lot of people know that knowledge dissemination needs to be a little bit more digestible to the general population, but also take intentional moments to talk to the community that you work with, to share with them, yo, we found this, what do you think? Have moments for people to reflect. And I really think through that there are a lot of opportunities and to actually have a positive relationship. Yeah. I feel like we just have the same job. Like, you stole all my punches. That was great. Thank you for saying it. The notion of lived experience, I mean, you named it. I'm fed up of being approached for projects where the RAs are clueless. And I know that's unkind. These are people who are learning, but like, there's baselines of respect that are not coming to our institutions, that are coming to our communities. Homelessness is a really tricky intersection, and I'm really tired of having to be the in-between person who's educating people on basic things. And it's been years of doing this kind of work and saying, one day it'll change, but it's like, do you have anybody in your lab who maybe hasn't experienced homelessness but has experienced poverty? Like, unfortunately, statistically at McGill, not likely. Like, this is a really privileged institution when it comes to our student body, and like, when it comes to collaborating, especially with institutions of this level, I think a lot of us end up feeling it at the end of the community level, that these research questions were not designed with us, they were on us. The students who are coming to collect the data have no idea what they're doing, and that needs to stop. I do think like we have also had good experiences, but often if there's also the issue if people don't come back and report data to us, and if they do, it has nothing to do with our services. They're not useful to us. Sometimes they are, but that's partially why my role exists, is because we got fed up of extractive data collection, and we got fed up of findings that had nothing to do with our services. The one thing I will say to this room, and I don't know, what I guess positions people carry in a university setting, but we need to think about accountability and ethics. One issue I've had as of recent was there was one particular researcher who came to our services and was terrible. It's the first time in my career I've had the displeasure of having multiple participants file a complaint against a professor and how they were carrying out data. And there was no real mechanism for recourse. There was no ability for me to go back to the institution and say, this is terrible, I tried. And the response that came back to me said, well, just don't let them do research anymore. Just don't tell them they can't come here anymore. And it's like, I want accountability. I want to see that those ethics certificates that we go through so much effort to fill out and to follow procedure, I want those procedures followed. And if they're not followed, and if there's terrible outcomes from the onset, I don't want to see those papers published 3 months down the line and then served back to me in an email. Like, that's not how this works. So I think there's work to be done, but a big part of it starts is make sure that our communities are represented in the people who are collecting the data. Mais j'appuie. Je trouve ça vraiment super. Je pense que moi-même, pour notre institution en santé publique, j'apprends des leçons, dans le sens qu'on en est conscient, mais qu'il faut continuer de le répéter. Moi, par rapport à qu'est-ce que les chercheuses devraient étudier, je pense qu'il y a un rôle pour documenter la situation, c'est sûr. Puis ça a été nommé plus tôt, le fait que le retour sur investissement, mais ça parle aux décideurs. Donc, ça peut être le genre de données qui va nous aider. Plus on est fin dans notre analyse, mieux on peut tailor nos interventions. Encore là, il y a l'idée des silos qui a été nommée, mais il faut seulement se parler pour s'assurer qu'on ne fasse pas la même analyse de risque. Il y a un ministère qui demande de le faire, la santé, il y a, la sécurité civile en fait, en tout cas, on est beaucoup à faire plein de chiffres. Fait que pour moi, il y a vraiment d'en documenter, pas qu'on est saturé, je pense qu'il y a de l'information vraiment pertinente, mais il faut juste s'assurer d'être complémentaire. Sinon, là où on a moins d'informations, puis que je pense que c'est vraiment le nœud de la guerre, c'est d'être capable de trouver des solutions. Là, ça a été nommé, mais il y a des choses à grande échelle, puis j'ai adoré la présentation sur les différents ports modaux dans le Greater Toronto Area.
Je pense que c'est parlant pour les décideurs, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire à l'échelle des communautés, puis c'est intéressant d'aller vers les citoyens et citoyennes pour co-créer des choses, faire des essais, faire de la recherche-action, puis ça parle un peu de ce que vous nommez, parce qu'à partir de là, on se base sur les besoins du terrain et on essaye quelque chose, mais aussi on le documente pour que ça puisse être scalable si c'est utile. Puis, un exemple de ça, j'avais été faire un groupe de discussion dans un HLM aîné avec des femmes à Rimouski. Puis, on avait passé 45 minutes avec elles pour essayer de comprendre comment elles vivaient la chaleur, c'est quoi les actions d'adaptation qu'elles mettaient en place, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Puis la première chose qui m'avait surprise de cette interaction-là, c'est que nous, on étudie tout ce qui pourrait se faire comme adaptation en chaleur, puis elles nous ont nommé des trucs vraiment basiques, mais par exemple, je mets de la glace devant mon ventilateur, puis on n'avait jamais entendu ça. Fait qu'il y a comme une créativité qui peut être mise à profit de ce que les gens font, mais aussi, elles avaient remarqué différents problèmes dans leur milieu. Par exemple, notre balançoire n'est pas à l'ombre, l'autobus qui pourrait nous amener au centre d'achat ne se rend pas jusqu'à nous. Puis, il y a eu un suivi avec... on est retourné vers, on a fait un suivi, puis ce qui était intéressant, c'est que ces femmes-là se sont mobilisées après. Elles ont, premièrement, fait changer leur balançoire de place, puis elles ont aussi parlé avec la ville pour voir si les services de bus pourraient être modifiés. Puis ça a tellement été porteur parce que je me suis dit, wow, elles se sentaient valorisées, que la santé publique vienne les voir. Ça a été un bel échange. On a appris, mais en plus, ça a pu mettre en place des actions concrètes qui sont allées protéger les personnes les plus touchées. Fait que pour moi, ce genre de moment-là où on peut essayer de documenter et mettre en place des mesures en faisant de la recherche, je pense que c'est vraiment porteur. Puis finalement, la dernière chose que je nommerais, c'est vraiment l'apport des sciences sociales. J'ai l'impression qu'on est un peu plus du côté les sciences naturelles. Moi aussi, j'arrive de ce milieu-là. Mais quand j'ai fait ma maîtrise, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur... Bien, je savais déjà, mais à quel point on a besoin de travailler ensemble puis de lier les deux, parce qu'en ce moment, on fait face à des politiques qui vont pas dans le bon sens. Puis il faut se poser la question, comment est-ce qu'on s'assure, c'est pas un déficit d'information, nos informations se rendent pas bien à nos interlocuteurs qui prennent des décisions politiques. Fait que, comment est-ce qu'on peut influencer les décideurs, comment est-ce qu'on peut faire de la meilleure action intersectorielle, puis comment est-ce qu'on peut... réfléchir à la montée de la droite et du protectionnisme dans un contexte où il faut rapidement prendre des actions climatiques. Fait que pour moi, s'allier avec les sciences sociales, ce serait vraiment porteur. Et finalement, là, aujourd'hui, on parle de changement climatique. C'est comme ça que s'appelle la chaire de recherche, mais clairement, le problème, il est plus large. Quand on s'intéresse aux limites planétaires, on voit... comment tout ça est interconnecté, que ce soit la biodiversité, l'acidification des océans, le fait qu'il n'y ait plus d'azote, l'agriculture, etc. Puis tout ça, ça va impacter notre santé. Fait que pour moi, à chaque fois qu'on parle de changement climatique, je pense que plus ça va, plus on va pouvoir ouvrir au fait qu'on a un système de consommation qui n'est pas durable, puis qui fait qu'on s'en va vers des boucles de rétroaction qu'on ne comprend même pas. Fait que vraiment, j'inviterais les scientifiques qui travaillent sur les changements climatiques, quand c'est possible, à élargir leur loupe. Je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit là, honnêtement. Vous avez très très bien articulé ça. J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que, en tant que qualitativiste aussi, j'appuierais vraiment le rôle de la recherche en sciences sociales et notamment de la recherche qualitative pour faire vivre ces expériences et pour remonter les particularités du terrain qui peuvent être échappées parfois avec les chiffres et les études plus quantitatives. Et je dirais qu'en termes de ce que la recherche pourrait amener, j'irais dans le même sens vers la science politique ou la sociologie politique pour essayer ça serait chouette si on pouvait essayer de mieux mesurer l'impact que peut avoir l'action communautaire, notamment dans la prévention des crises sociales, climatiques, économiques, politiques. Je mentionnais tout à l'heure la Covid parce que les organismes communautaires ont dû endosser un rôle qui sortait de leur mandat à cause de la particularité de l'événement aussi, là, mais de certaines défaillances institutionnelles, honnêtement. Et je pense que ça a vraiment mis en lumière l'importance du réseau communautaire, surtout à Montréal, surtout au Québec, et des tables de quartier notamment, dans l'apport qu'ils peuvent avoir pour
pas tant dans la gestion de la crise, mais juste dans juste son importance pour le tissu social, pour la vie des gens. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment être mis en valeur par la recherche, par une recherche participative, par une recherche action, qui documente les expériences vécues par les organismes communautaires et qui permet de les inscrire peut-être dans un contexte plus structurel, politique, institutionnel, pour montrer peut-être les défaillances ou les angles morts des institutions dans la gestion de ces crises sociales-là. Et ça pourrait aussi permettre aux organismes ensuite de pouvoir revendiquer peut-être plus de financement, notamment les tables de quartier. Si leur impact et leur rôle politique étaient mieux compris par la ville, peut-être qu'on pourrait aussi essayer de solliciter plus de fonds, plus de financement pour ces projets-là et pour ces structures-là. Donc c'est ça, je dirais il y aurait un enjeu de vraiment mettre en lumière l'importance de ce tissu communautaire dans la gestion des crises, dans la gestion des urgences. Et c'est un peu ça que le projet sur lequel je suis essaye de faire, qui est conjoint entre la DRSP, le Centre de sécurité civile et la Fondation Trottier, qui essaye de montrer le rôle potentiel que pourrait jouer les tables de quartier dans la gestion des crises climatiques à Montréal, peut-être en tant que relais d'information entre les institutions régionales et le terrain, puisque finalement, la DRSP et le Centre de sécurité civile se sont rendus compte qu'ils avaient du mal à accéder au terrain. Ils avaient du mal à faire passer des messages à la population. Il y avait toujours des gens qui mouraient d'intoxication au monoxyde de carbone durant les crises de verglas, même si les messages passaient en boucle à la télé ou whatever. Et donc, il y a vraiment un rôle que peut jouer le communautaire et les tables dans cette transmission-là et dans cette aide, comme soutien, je dirais pas soutien là aux institutions parce qu'il faudrait les payer, mais en tout cas comme relais ou whatever. Je voulais juste rajouter, effectivement, le seul bémol que je rajouterais, c'est le simple fait de ne pas mettre la responsabilité sur les épaules du communautaire. Je pense qu'on a vraiment tendance à dire, on va aller vers le terrain, eux, ils savent tout, ils voient vraiment toute l'intimité de la crise, mais il faut dire, on ne veut pas une autre crise sur nos épaules. C'est de prendre la décision de nous consulter sans nous donner toute la responsabilité. Merci, c'est vraiment un dialogue. Puis j'écoute votre passion, puis vraiment, vous êtes des bons interlocuteurs pour vraiment amener cette voix des communautés dans des espaces où est-ce qu'on les écoute pas toujours. Ce que j'entends beaucoup, c'est que vraiment les collaborations, ça prend du temps. C'est vraiment, quand ça fonctionne, c'est quelque chose à long terme. C'est quelque chose où est-ce que entre les chercheurs et les organismes communautaires, il y a un engagement authentique qui ne responsabilise pas les organismes communautaires de tout faire le travail ou de juste faire du recrutement, mais vraiment de mettre en valeur leur expertise et d'écouter, OK, il y a des belles idées qui sortent du territoire. Tu sais, c'est pas juste les universités qui ont toutes les réponses. Il y a des belles réponses qui peuvent sortir de la communauté. Il faut les écouter, mais il faut faire ça avec une authenticité qui n'est pas juste je cogne sur votre porte, je demande 3 questions, puis là, je repars. Tu sais, il faut que ça soit plus un engagement plus long terme. Je comprends aussi que le financement, comment il est structuré maintenant, ça incentivise pas ces collaborations. Alors, il y aurait quelque chose à faire. Je vois que CIHR est dans la salle. Alors, je vous interpelle de comment vraiment appuyer ces collaborations long terme pour que le financement va aussi envers les communautés, pas seulement envers les chercheurs. Puis la valeur des sciences sociaux, vraiment, pour ressortir, c'est quoi le vécu des personnes et c'est qui sont les porteurs des informations et des connaissances. C'est pas juste le milieu académique, mais c'est aussi le terrain. I'm going to switch right now. I know I want to make sure that we have time for questions from the audience, but I also want to say we had a little bit of a discussion in the last panel about sometimes the uncomfortable role that researchers may find themselves in when they're working on issues that are very passionate, where they want to be advocates. You know, I'm not actually asking for the university community to comment on their own roles as advocates, but as people who are working outside of that, how do you see the academic role in terms of advocating for policy change, for better research, for better supports for some of these very difficult problems? What would you like to see university members
do you want them to take a stand? Do you want them to take a stand back? I'm just asking you to think about how you see their role and how they can best support the needs of the organizations and the communities that you're representing here today. I think, can you repeat the question again? Yeah, so I think that a lot of academics sort of struggle with the idea of they have great research and they have great numbers or great findings, and then do they just sort of deliver that back to community members or at government doors, or do they really step forward into that advocate role? You, from the other side of the table, how do you see what is the value that academics can bring in pushing for some of these larger changes that we'll need to see if we really want to combat climate change and its impacts on health? I think from my experience working with the BCRC, I see that researchers, I don't want to say they do have a responsibility, an ethical responsibility to truly engage the participants, as I said earlier, and the community throughout the research process and after. But I think in the co-creation sort of phase, or in the spirit of co-creation, I think researchers have to ask intentionally what capacity can they support the organization with, because I'm a research coordinator. I actually work part-time with the BCRC, but I manage the research sort of arm, so a lot of the research requests. I also manage policy. What does that mean? Sometimes I ask myself this question because also policymakers don't know what it is. Policy graduates sometimes don't know what it is. So I also work with the community, leading workshops and seminars. So there's a lot of different things that as a research coordinator within the BCRC I have to manage, and then having a genuine conversation with researchers who actually collaborate with us about what is it that they can support us with. I think it would be silly not to take into account the institutional weight of McGill, Concordia, and other institutions that researchers come from. I think it would be silly not to actually leverage I would say that the power of degrees, the power of these institutions and academia in a way that can actually lead to some sort of change within policy and on the ground for organizations. I think community organizations are really stretched thin. Just supporting is sometimes even difficult, let alone research, policy, programming, making sure that everything else, even our own health and wellness, sometimes it's put on the side. I'm organizing a workshop for my colleague next month about burnout, because all of us are really burnt out for years. We've been just working, you get what I'm saying? So because there is a need. So in terms of like what researchers can actually do is be honest with the organization and listen to the organization or community you're working with, and try to as much as possible, I would say, try to knock on the community's door before you start thinking about all of the different grants that you want to apply to. I think I went to a master's program here at McGill, and a lot of my professors were not conducting research in Montreal. They were conducting research all over the world sometimes, and not Montreal. And I appreciate that knowledge that is being created, but it leaves a lot of space for people who might be your neighbors, people you see across the street, people that you actually bump into, that can actually uplift the knowledge that we have and actually support this specific community. So that's what I'd say. I totally agree. I think you were talking about sort of the clout that degrees have, that academia have. I'd also say it's the clout of funding. So to tell like a quick story, I was asked by OBM at one point to conduct a quick in-house program evaluation. The findings were pretty good. I felt pretty confident about them. We shared them with our public health partners, and they were like, basically laughed it out of the room because it was an in-house program evaluation. And it was very much like, next time let the big kids do it. And I basically like
have redone certain elements of this research, but funded through academic institutions. And all of a sudden, now we're listening. And there's this sense of like, wow, where was this 3 years ago? It's like, well, it was right here, but it just didn't have any money associated with it. It didn't have an institution associated with it, which I'm not downplaying the value of academia in the sense that like, I do think, like I hated on ethics before, but I think those ethics are good. Let's hold them up even higher to better standards. If we can do that, I think that's one role that advocacy, researchers in advocacy can play, is use the legitimacy that comes with that and challenge the legitimacy, like we've been saying. Think about who's the real expert voice. But yeah, use that power to elevate that. And in a certain sense, yeah, we don't always have the capacity for advocacy, but we also do. Sometimes it's leveraging that power to open the door for us and let us walk through with the report in hand and stand beside us. We'll go to fight for this, but just be right there. Like, we need your legitimacy, and we need you to nod when somebody goes, wow, did the findings really say that? Because they're not going to listen to us. So if the findings really said that, you say, yes, the findings said that. C'est vraiment intéressant. J'allais dans le même sens, mais sur deux aspects. Là. Il y a l'advocacy, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais je pense qu'une chose qu'on entend, c'est l'advocacy dans la sphère publique et politique. Puis certainement, comme travaillant dans une institution publique, c'est quelque chose que je me pose constamment comme question. Jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on peut dire, dans quel lieu. Et ce qui me fait peur pour la démocratie, c'est si on est beaucoup de gens engagés, qui font de la recherche, qui sont dans des institutions, dans certaines entreprises, etc. Et à un moment, tout le monde s'autocensure parce qu'on ne veut pas dépasser ou on ne veut pas déranger nos institutions. Fait que je pense qu'il y a vraiment un travail de conscience à se faire si on veut une démocratie saine, de voir quelle place publique on peut prendre. Puis j'ai ressorti des données qu'on avait été demandées aux gens. À quel degré de confiance vous accordez aux médecins, aux scientifiques, aux écologistes, aux fonctionnaires, aux élus, blablabla. Puis les scientifiques étaient dans le top, dans le sens que 90% des gens faisaient confiance aux scientifiques, tandis qu'aux élus, ça descendait, c'était 60%. Fait que vous avez vraiment une crédibilité importante, puis en communication, on dit tout le temps que le messager est une des clés importantes. Il faut que le messager soit relevant au Q qui est dit et que ça parle aux gens. Fait que, sachant ça, clairement, je pense que les scientifiques peuvent avoir une plus grande voix. Après ça, il y a le point de nos institutions. C'est des endroits de pouvoir dans lesquels on fait partie, qu'on peut aller leverage beaucoup de choses. Puis en santé à Montréal, récemment, on a vraiment travaillé fort pour mettre en place un réseau montréalais, la table régionale en santé environnementale, développement durable, où chacun des établissements de santé a travaillé ensemble à un plan d'action pour mettre de l'avant la mobilité durable des employés, réfléchir à la gestion des matières résiduelles. Et ça s'est passé. Nous, en santé publique, on fait partie du réseau de la santé, puis pas, on est un petit peu sur le côté, mais on a profité de ces liens naturels-là pour vraiment embrasser le mouvement, catalyser, on continue à soutenir. Fait que vraiment, on a tous des liens un peu avec ces lieux-là de pouvoir. À McGill, il y en a. Donc, je pense qu'un autre endroit, si on n'est pas prêt à aller dans la place publique, ben c'est chez nous où on peut vraiment influencer l'action. Je n'ai pas tant de choses à dire. Je pense que vos réponses sont vraiment éloquentes et vous avez vraiment dit beaucoup de choses. Moi, je suis un peu un newbie en plus dans le milieu communautaire. J'ai plus d'expérience dans le milieu académique, donc j'écoute plus vos paroles que. Mais c'est ça. Je dirais quand même que pour la CMTQ, par exemple, la CMTQ a 30 ans quand même à Montréal. Et là, ces dernières années, on voit vraiment des sortes de partenariats. Enfin, je ne sais pas si c'est récent, mais en tout cas, il y a des colloques qui se font avec la CMTQ. Il y a vraiment des partenariats qui se développent. Et je trouve ça vraiment intéressant de faire rentrer ces acteurs communautaires qui ont vraiment la connaissance fine du terrain dans les sphères plus académiques comme partenaires pour co-construire ensemble ces connaissances-là et amplifier les expériences de la communauté. En tout cas, c'est ça. Je dirais c'est ça. C'est ces partenariats-là qui sont intéressants, mais sinon, je référerais plutôt aux réponses plus éloquentes de mes collègues. Merci, thanks.
I want to open it up to any questions from the audience. I would encourage you to get up and come to the mic just as people are coming forward. I mean, I think we've heard really, really eloquently here that the university brings weight. It brings weight to making some of these changes and use that well. There's a large responsibility that comes with that, and through that authentic engagement and through listening to communities, I think that we can really help support each other to bring those great messages forward. So. Ah, ça fonctionne? Oui, merci beaucoup. J'ai posé une question ce matin sur les populations ou les personnes en situation de handicap. En vous écoutant aujourd'hui, je comprends que vous représentez quand même ou vous travaillez pour des communautés qui ont peut-être toutes des besoins spécifiques, qui vivent dans des contextes différents, qui peuvent être très différentes en termes de besoins et de désirs ou de ce qu'on peut faire pour les aider à faire face au changement climatique. Et je me demandais tout simplement si est-ce qu'il est illusoire, delusional, on dirait en anglais, je pense, de penser qu'il est possible de développer des outils ou des interventions, des mesures d'adaptation, que ce soit au niveau des politiques, mais aussi à des niveaux, à tous les niveaux en fait. Est-ce que c'est complètement illusoire ou comment est-ce qu'on peut faire pour créer ce type d'outils de façon à ce qu'il soit le plus inclusif possible et le plus accessible possible pour toutes ces communautés diverses et qui répondent à leurs besoins qui sont aussi divers? Ça paraît que je suis excitée par la question. Nous, on s'est posé la même question, en fait, parce qu'après avoir fait une évaluation de la vulnérabilité régionale, on est parti sur le projet qui est de développer un plan d'adaptation régionale au climat. Puis la plupart des régions, c'est pas mauvais, puis l'équité, c'est la backbone de la santé publique, ça nous intéresse, mais ils vont par aléa. Ils regardent pour la chaleur, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis nous, on s'est dit, ben si on y va d'une manière populationnelle, on va avoir des angles morts, on va pouvoir peut-être proposer des choses qui vont créer de la maladaptation. On va tourner l'enjeu de l'autre côté, puis on va vraiment aller profiter de notre expertise populationnelle pour aller mettre la loupe sur différentes populations qu'on avait déjà identifiées comme étant plus à risque. Les personnes en situation de handicap en font partie, les populations racisées immigrantes, les personnes en situation d'itinérance, les personnes aînées, les jeunes. On a 8 groupes qu'on a identifiés et on va... idéalement, avec un peu de participation citoyenne, on n'avait pas beaucoup de budget pour en faire, mais aussi des gens du terrain, des différents experts, des institutions, etc., essayer d'identifier c'est quoi les impacts, comment c'est vécu à Montréal par ces populations-là, qu'est-ce qui est en place, puis est-ce qu'elles peuvent y accéder réellement, est-ce que ces actions-là pourraient être bonifiées? Puis est-ce qu'il y a d'autres idées qu'on pourrait avoir? Puis à partir de ça, on va vouloir prioriser avec ces personnes-là pour pouvoir développer un plan d'adaptation avec des mesures concrètes pour les populations qu'on aura visées. Puis on a aussi fait un comité qui va essayer d'avoir des gens de tous les groupes pour voir les intersectionnalités, puis essayer de faire émerger des priorités communes, puis pas avoir d'angle mort. Fait que pour moi, tu sais, c'est une première. On va l'essayer, on va voir, mais c'est vraiment comme un pas vers mettre l'équité au centre de nos démarches d'adaptation. Puis d'une autre part, on le fait un petit peu de manière opportuniste parce qu'il y a des acteurs qui, comme on dit, ils ont plein de choses à faire. Les changements climatiques, c'est peut-être pas sur leur top des priorités, mais notre but, à travers de travailler pour les jeunes, par exemple, c'est de mobiliser les écoles. En travaillant pour les aînés, peut-être qu'on va travailler avec les RPA, etc. Fait qu'il y a vraiment, en y allant par population, il y a 2 intérêts. Il y a l'équité, mais aussi tellement de nouvelles personnes à mobiliser puis à travailler avec. Fait que pour moi, c'est une super question à toujours placer. Je veux juste rajouter oui pour l'équité. Puis je crois pas que c'est impossible d'avoir un genre d'outil universel qui nous permet vraiment à soutenir tout le monde. Sauf que je pense qu'il faut prendre en considération que c'est chacun des populations qui vit avec des enjeux systémiques, structurels, qui les amènent dans ces circonstances de précarité exceptionnelle. Donc, il faut être capable de nommer le système, la structure. Il faut être capable de nommer le racisme. Il faut être capable de nommer la précarité sociale, la pauvreté.
Puis de pas juste rentrer dans la salle puis de dire, ben, on considère que votre situation est différente puis on va faire notre mieux. C'est d'aller plus loin, un peu comme je dis tantôt, c'est un peu d'avoir la compassion puis l'humilité aussi de nommer le fait que je comprends bien que votre situation est différente, puis c'est à cause de quelque chose encore plus large que juste cette situation en ce moment. Donc, je pense qu'il faut, faut travailler un peu notre connaissance, puis notre capacité et notre humilité de bien nommer les choses quand on rentre dans la salle avec les gens. Je pense que j'apprécie beaucoup la question parce que c'est vraiment, on fait face à des wicked problems, comme on dit. C'est complexe comme qu'est-ce qui sont les causes, qu'est-ce qui sont les conséquences. Et quand on parle d'équité, ça ne veut pas dire que c'est la même solution pour tout le monde. Tu sais, ça peut être quelque chose qui est adapté à différentes situations. Et où est-ce qu'on peut créer ces outils ou ces solutions? C'est vraiment dans des centres interdisciplinaires où est-ce qu'il y a un espace pour écouter la voix de plusieurs communautés, plusieurs disciplines et vraiment créer des places de collaboration. Hannah, I see you wanna jump in. Sarah, God, sorry, the one person who's I've got 3 Sarahs in the panel, and I called you Hannah. I'm so sorry. No, please, Sarah, go ahead, and we have another question also. I hope I understood your question properly. I'm going to respond in French and English. I don't know. I'm thinking about this from a philosophical perspective. I don't know if the goal is to create a climate adaptation tool that works for everyone. I feel like that would be a very it's like planning to fail in a way. I think I'm just kind of reflecting back as a teacher. I would walk into a classroom and I would know I'd have to differentiate amongst my group of students. Even though they're coming from the same area, they're the same age, they're the same gender, I still had to differentiate. So there is a level of trying to, because even within my organization at the BCRC, we try to understand what's happening with the English-speaking Black community, but we collaborate with other Black organizations and non-Black organizations to understand what happens to our population. They exist along a lot of different intersections. So I think that I would want to answer the question, or actually frame the whole discussion about what should be the framework in order for us to actually collaborate to make sure that the different population groups across the island, for example, or around the world, can actually access information, but also access services that helps them understand what climate change is and how they can adapt, but also not put, again, the responsibility on organizations and individuals to combat what's actually going on in the world. So yeah, I think that's... Thank you. Can I just add sure. Excuse me. This is working. It is? Okay. I completely agree, and I just wanted to a quick follow up on that. The project we're doing is in 5 different neighborhoods in Montreal. It's Villeray, Saint-Michel, Parc Extension, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. And these are 5 different neighborhoods. And what we're finding out is that we cannot do a one-size-fits-all thing, communications, like initiative for everyone, for all of the neighborhoods, because the populations are very different and the issues are very different. In Parc Extension, for example, there's a very strong allophone, newly arrived immigrant populations, and that is vastly different from the aging population in Pointe-aux-Trembles or Rivière-des-Prairies, for example. And so you cannot... The issue is that we cannot, apply one singular adaptation strategy or protection mechanism or whatever to such vastly different populations and their issues. And one person at the DRSP said it's like the bac de sable, is he calls it the bac de sable because it's like some people might fall into one bac and some people might fall into another, and intersectionality makes it that people might fall in between the different communications strategies, or they might not belong to one group, and so it's very difficult to have a one-size-fits-all, and this is one of the challenges of this project, that
the public health and social and civil security want to be able to communicate with all of these different vulnerable populations, but it's vastly different when we're talking about people that have disabilities or people that don't speak English or French or have no social networks or have extreme poverty, and it's all of these different things that you can't, apply one solution to, I don't think. Thank you. I want to make sure we have time for the last question. We're running out of time, so thank you all for still being in the audience and listening to our wonderful panelists. Please. My name's Omaswa Francis. I am from Uganda, and I am here as a member of the International Advisory Board of the McGill School of Population and Global Health. And I just couldn't resist sharing with you our experience from that part of Africa on this topic of community engagement and empowerment. We have a saying popularized by a community health worker called Miriam Were from Kenya, that if it does not happen in the community, it will not happen in the nation. So community engagement and empowerment is really the center and the driver of the health systems. And health governance needs to have a way of reaching every household. Also, from our side, we know that our communities may not be as educated as yours here, but as they are very knowledgeable about solutions to their issues. You sit in a community health meeting and they discuss their issues, and you are just awed by the way in which they are able to identify the problem and also propose the solution to that. So engaging communities for climate change should be one of the main priorities of the university. And the university needs to be felt by the community. I used to work in Thailand when I was the executive director of the Global Health Workforce Alliance at WHO headquarters. And there I was taught about the triangle that moves mountains. At the apex of the triangle is academic institutions who generate knowledge. On one lower angle is the community. And the last one is the politicians, the political wing, which was referred to earlier here. If the academic people pair up with the communities to generate solutions to the problems of the communities, then the politicians have no choice but just to implement them, because they will not get votes. So I would like to encourage the engagement of the university here with the with the communities, and then get your politicians just to do what you tell them, because that is what your communities or our communities need. And then lastly, this university needs to have a global footprint. And we are, from the African side, waiting for partnerships so that we can learn from each other and cause a global movement led by communities that will address the climate challenge and what we are all here about today. Thank you. I am going to let everyone pop in just for last few words if you wish to. But I love these metaphors that you're bringing forward. And as much as we hear about the diversity of the communities that we work in and how we cannot treat everyone the same, I think the message is coming through that the wisdom lives in communities, and so we need to listen to them in order to create those solutions to move forward. So I'm going to give everyone a chance for a few final words as we wrap up today, and keep it short, please. Thank you.
Well, thank you for everyone for your listening. And I think my main message will be we're all on the same team. So data sharing, sharing with the community what we have to build together. For public health, we can be flexible. I think it's the same with the research community. So being flexible and sharing. Thanks everyone for listening, and I'll just end it by saying that I think really it's important that we focus on the intersectoral cooperation for the climate crisis that we're going to see and that we're already seeing. And I think it's very important to value both what the community can bring, the communautaire, like the nonprofit sector can bring, and how all of the academic and institutional cooperation must be made. Yeah, thank you everyone for your attention and for sticking around to the end of the day. Just to speak to this gentleman's mention of the triangle, absolutely, let's work all three levels, and remember that political tenure is limited. People don't stay in office quickly, and our windows of opportunity are brief. So we're going to work together, and we're going to work together quickly, faster than academics normally do. Thank you, everyone, for being here. I think I just have one thing to say to all of the researchers here. I have huge empathy for academics. I think academia is a brutal space. I think it's especially brutal for women and for people of color. I think I just want to remind you that even though there is this pressure of, you need to publish, there's the timeline, there's this, there's that. This is all part of the oppressive system that we are a part of. I want to remind you that at the end, as your community partners, we have the same goal, and we can actually support in a way, but you also need to be respectful to the knowledge that we hold and the ways that we do things. And I think, thank you so much for mentioning the triangle. I think there were questions earlier about how can academics be political or apolitical or work in policy. And I think we have gathered some answers here that there is a responsibility and a way, and actually an opportunity for academics to contribute meaningfully to the world in a tangible, intentional way, instead of being kind of cooped up in a lab behind the screen working all the time, which is really hard, I understand. But at the same time, this is the reality. The people we meet every day is the reason why a lot of us work. So yeah, I just want to kind of ground the conversation in that way. Thank you. Thank you so much, and I'll ask us all to thank our wonderful panelists for their time and their expertise today. Merci à vous toutes. Quelle belle session en franglais pour terminer. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Donc, bon après-midi, tout le monde. Mon nom est Amélie Kennel-Vallée, and I have the pleasure of being the inaugural director of the department, the chair, français, anglais, of the chair of the Department of Equity, Ethics, and Policy that brought you in collaboration this event. I am going to be quick because coming after such a day of insightful presentations and discussions is like me doing karaoke after you've heard about, you've had a Beyonce show. So today is yet another example of, I think, what we can achieve when we bring together people who come from different academic spaces, disciplines, sectors, the community, and come together not only to kind of like gripe or find what is wrong with things, but also find solutions. And I'm just gonna want to quote Leonard Cohen, because where there is a crack in everything, and that's how the light gets in. And I think today was a really fantastic example of that, and really a tribute to what we can do in academia when we put our hearts into it and not just our minds.
And at DEEP, we specialize in this special brand of academia. Every year, this annual conference of Research to Impact conference is driven by faculty. Our interim director, Eduardo, was asking me, how do you keep it fresh every year? Well, it's because it is driven by that passion and that research interest and the communities and the groups that are brought together by these very special faculty members. So here, I do want to take a moment, and she's kind of looking at me, and she's like, no, to thank Jill Baumgartner, our inaugural director. It really blows up when I clap in this. Supported by our associate directors, and we have Yura here, and I do not see Scott, but I'm sure he's not far, so thank you. So this was a special DEEP by MC3H collab, and I think it is a model for success, and it has been a big year for you all, starting with the launch of the center in the fall and the seminar series, and then culminating today. I'm just going to call it, like full formal launch. We wanted faculty. There's no formal launch at McGill without being in the faculty club, so this is it. And of course, speaking of thanks, and here I have my notes because otherwise I forget. The incomparable Annick Fortier, who will hate me for this too, but yes. Supported by Jordan Gaddy, who was here. I know everybody's just like, oh, can this be done? Kate Shaw and the McBurney Fellows all around here. Our AV staff, a hybrid meeting is an extreme sport, so thank you. Our interpreters and the sound mixers, we have not heard any inkling of feedback, and that is a feat in this room. Let me tell you, this is big. So thank you so much. The indomitable support of the SPGH and our interim director, Eduardo, thank you. You've been here all day, and we really appreciate you. And last but not least, our speakers, and you all will be treated to this newly minted the center mug, and now everybody has FOMO. They're like, I wish I was here up on screen. So please grab that on your way out. And on that, and I am just about done, and I think I have caught us up with time. Yes, I know, I'm getting thumbs up. Next up, cocktail. We celebrate, but if you haven't had enough and you didn't know and you weren't registered for this, fear not, we continue after libations, we continue the celebrations and the knowledge with the Victor Zhao and Ruth Cooper Zhao Distinguished Lecture in Global and Population Health that will feature Mr. Ali Zaidi, who is the former UN Climate Advisor, who will talk about harnessing decarbonization and resilience as drivers of global public health. So stay around, there is still room. If you're not registered, we welcome all. And so please stay on. And again, thank you for the engagement throughout this day. This was a big day and such a generative one. So thank you all, folks, and see you next year.